ফ্রেন্ডস, স্টুডেন্টস সবাইকে আর একবার ওয়েলকাম করছি। আমি সুদীপ্ত স্যার, স্টাডি সার্কেলে। আজকে বায়োলজি স্কেলিটাল সিস্টেম উইচ ইজ আ ভাইটাল চ্যাপ্টার। সমস্ত যারা ক্লাস 8 অনওয়ার্ডস যারা পড়ছো সবারই মোটামুটি আছে চ্যাপ্টারটা। So skeletal system is consist of bones. Now bones, what are bones? We know that bones is the hardest connective tissue which is responsible for movement, locomotion and protection of various body parts. সেটা আমরা দেখি যে without bones we cannot move. So যদি আমাদের bones না থাকতো তাহলে locomotion movement হতো না, and bones also protect our delicate organs like rib cage. Rib cage protects our heart, lungs, etc. So types of skeletal system, erpore two types are there, which is exoskeletal system and endoskeletal system. These are the two types. So আমরা প্রথমেই পেলাম what are bones. These are the structural unit. You can say these are the structural unit of skeletal system. So আমি এখানে লিখে দিচ্ছি these are the structural units of skeletal system. Now types আমরা দেখলাম. Now আমরা দেখলাম exoskeleton and endoskeleton, the two divisions. Now endoskeleton is again divided into axial skeleton and appendicular skeleton. These are the two parts. এবার আমরা ডিটেলসে দেখব। একটা schematic diagram আমি draw করেছি of the human body. So skeleton system of the human body. Now here we know that a matured human body has 206 bones. ঠিক আছে, 206টি বোনস থাকে তোমরা জানো ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট হিউম্যান বিং। আর ইন কেস অফ নিউ বর্ন বেবি সেটা তোমরা লিখে নিতে পারো ইফ ইউ ওয়ান্ট। সো newborn baby contains 203 bones in their skeleton, and when they become adult তাহলে কি হয় ব্যাপারটা তোমাদের কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ হতে পারে যে 213 বোনস ছিল 206 হয়ে গেল কি করে? কিছু বোনস কি লস্ট হলো ইন দ্য সেন্স দ্যাট সাম বোনস গেট ফিউজড আপ টু ফর্ম আ লার্জার বোন। সো যখন মানুষের বডি ইনক্রিজ করছে ডিপেন্ডিং অন দ্য এজ, সো সাম বোনস গেট ফিউজড, দে কম্বাইন টু ফর্ম আ লার্জার বোন. So ultimately in a matured human being there are total 206 bones. Now এই 206 bones থেকে আমরা axial skeleton and appendicular skeleton দুটো পার্ট করেছি. So axial skeleton contain 80 bones, 80 and appendicular skeleton contains 126 bones. Now axial skeleton is further divided into three parts like skull, which contain 29 bones, vertebral column, which contain 26 bones, and ribs plus sternum, it contains 24 plus 1 bone. Means sternum is 1 and ribs total 24 bones. Here again in appendicular skeleton, out of 126 there are girdle bones and limb bones. দুটোতে division হচ্ছে. Now girdle bones 6 bones it contain, and limb bones it contains 4 into 30 because we have 4 limbs. 4 into 30 means each limb contains 30. So 4 into 30 মানে এখানে তোমার finger bones গুলো, wrist bones, everything has been included in the 30. So now come to this part, axial skeleton again. So axial skeleton skull এর আবার division হয়েছে, that is skull contains all these means it is degraded into this type of bones. Facial bone, the face, the bones of the face which contains 14 in number. Then cranium is the brain box যেটা আমরা স্কালের ওপরটা বলি, that is the brain box, that is the protective covering of the brain which contains 8 bones. Ear ossicles,
Ear ossicles, it contains 6 bones. Ear ossicles তোমরা জানো, ছোটবেলায় পড়ে এসছো লোয়ার ক্লাসে, যে হ্যামার অ্যান্ড হুইল স্টিরাপ যেটাকে বলা হয়। সো সেই তিনটে মানে পার্ট আছে। ইট কন্টেইনস 6 bones. Now the fourth one is hyoid bone, which contains 1 bone. So এটা গেল axial skeleton এর part. Now appendicular skeleton, এখানে girdle bones 6 bones has been further divided into pelvic girdle 2 bones and pectoral girdle 4 bones. Pectoral girdle means the upper part of the body, that is the hands. So and pelvic girdle is the lower part of the body. So এটা একটা টোটাল স্কেম্যাটিক ডায়াগ্রাম অফ দ্য স্কেলিটন অফ অ্যাডাল্ট স্কেলিটন, যে কতগুলো বোনস আছে এবং কি কি ডিভিশনে করা হয়েছে সেটা। সো নিউ বর্ন বেবি তোমরা লিখে রাখতে পারো ইফ ইউ ওয়ান্ট। সো 213 বোনস। নাও এখন যে স্কেমেটিক ডায়াগ্রামটা ড্র করেছি এটা একটু ফর হায়ার ক্লাসেস, যারা 11-12-এ আসবে বায়োলজি নিয়ে, যারা স্পেশালি নিট দেবে তাদের জন্য এই স্কেমেটিক ডায়াগ্রামটা। লোয়ার ক্লাসে একটু লাগবে না, তবুও তোমরা দেখতে পারো, দেখলে কোনো অসুবিধা নেই। স্কেমেটিক ডায়াগ্রামটা ডিভিশনটা তোমাদের লাগবে না। সো স্কাল কনসিস্ট অফ ক্রেনিয়াম অ্যান্ড ফেস, আমরা এটা দেখলাম। সো ক্রেনিয়াম, ইট ইজ দ্য brain box which contain 8 bones and face is contains 14 bones. Now এটাকে আবার আমরা সাবডিভাইড করেছি। সো ক্রেনিয়ামের যে বোনসগুলো, দ্যাট ইজ ফ্রন্টাল, ইট কন্টেন্স 1 bone, parietal, it contains 2 bone, temporal, it contains 2 bone, occipital, that is in the eyes, so it contains 1 bone, sphenoid, it contains 1 bone, and ethmoid, it contains 1 bone. Now coming to face 14 bones ডিভিশনটা কিভাবে হয়েছে আমরা দেখে নিই। nasal 2 bones, maxilla 2, zygomatic 2 bones, lacrimal 2 bones, palatine 2 bones, inferior nasal conchi 2 bones, vomer 1 bone, mandible 1 bone. So these are very small bones division. So স্কালের এই পার্টটা যারা একটু হায়ার ক্লাসে আছো তারা এই স্কেম্যাটিক ডায়াগ্রামটা তোমরা নোট ডাউন করে নিতে পারো। ক্রেনিয়াম, হোয়াট ইজ ক্রেনিয়াম আমরা আগে দেখেছি, তো এবার একটু ডিটেলসে জানবো হোয়াট ইজ ক্রেনিয়াম। ইট ইজ আ হলো স্ট্রাকচার। তোমরা ডায়াগ্রামটা দেখতে পাবে, ডায়াগ্রামটা আমি দিয়েছি, ডায়াগ্রামে পুরো নেমিং করা আছে, সেখানে দেখে তোমরা, আমি বলছি তোমরা মিলিয়ে দেখে নাও। ইট ইজ আ হলো স্ট্রাকচার হুইচ প্রোটেক্টস দ্য ব্রেন। It is made up of 8 fused bones. Fuse means জোড়া লাগানো, যেখানে fused bones called sutures, sutures, sutures. Now sphenoid is the key bone. Sphenoidটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ক্রেনিয়ামের, is the key bone which holds all cranial bones together. তার মানে থ্রু স্ফেনয়েড, অল মানে স্ফেনয়েড যে বোনটি আছে এটাকে বলতে পারো ইটস আ কন্ট্রোলিং part of the bone. So it is the key bone called. Now pituitary gland, which is also called the master gland আমরা জানি, is contained in the cavity of sphenoid bone. Now bones of the skull has a large opening called foramen magnum, through which the brain communicates with the spinal cord. So foramen magnum through থেকে bones means skull, the brain communicates with the spinal cord. Spinal cord, it passes through the vertebral column. আমরা ডিটেলস যখন vertebral column পড়ব নেক্সট ভিডিওতে, তখন আমরা জানতে পারবো নেক্সট পার্টে। So 2 facets called occipital condyles are present on both sides of the foramen magnum. তোমরা ডায়াগ্রামে দেখতে পাবে যে foramen magnum যে পজিশনটা দেওয়া আছে, এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার ইন দ্য ডায়াগ্রাম। নাও হিউম্যান স্কাল, ওয়াই ইট ইজ কল্ড ডাইকন্ডাইলিক? বিকজ ইট কন্টেইনস 2 occipital condyles on both sides of the foramen magnum, so human skull is called dicondylic. এই কোয়েশ্চেনটা আসে ফর এভরি ক্লাস, ওয়াই হিউম্যান স্কাল ইজ ডাইকন্ডাইলিক? আনসারটা হবে যেটা বললাম, সিন্স human skull contains 2 occipital condyles on both sides of the foramen magnum, so human skull is called dicondylic. Now cranium
নিয়ে যতটুকু বলার আজকে জিস্ট করে আমি পুরোটাই তোমাদের কাছে বললাম, অ্যালং উইথ দ্য স্কেলিটাল সিস্টেমের ডিভিশন, স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম। আমরা এই নেক্সট ভিডিওতে আরও আনতে চলেছি যে পরবর্তী আমরা যে স্কেলিটাল সিস্টেমের ভার্টিব্রাল কলাম অ্যান্ড অল পার্টস অফ দ্য স্কেলিটাল সিস্টেম সেগুলো ডিসকাস করব। সো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখছি, কারণ না হলে ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে, অনেক সময় হয়ে যাবে। তো আগের মতনই বলে দিচ্ছি, যদি চ্যানেলে প্রথম দেখে থাকো তাহলে আবার তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নিও, যাতে পরবর্তী আপডেশনগুলো পেতে থাকো। আর নতুন করে কিছু বলার নেই, পুরনো যারা আছো সবাইকে বলছি আর একবার যে লাইক শেয়ার করে ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ।